Hello, so in today's class we will look at what is called absolute extrema. So we will see what is absolute maximum and what is absolute minimum. So in the previous classes we have seen what is local maximum and local minimum. So a point A is called a local maximum. So when you take an interval containing A, so when you take a small interval containing A, so which is of the form a minus x naught to a plus x naught. So take an interval. So it can be as small as possible containing a. So in that interval, if f of a is greater than or equal to f of x for all x belonging to that interval, then in that case we get a maximum. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ interval if you have f of a less than or equal to f of x, so that gives a local minimum. So that's how we have defined local maximum and local minimum. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ, so it can be higher peaks or lower peaks. ആ peaks എല്ലാം റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും, ഹയർ പീക്സ് എല്ലാം റിലേറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ലോവർ പീക്സ് എല്ലാം റിലേറ്റീവ് minimum ആയിരിക്കും. Now by absolute maximum or absolute minimum we mean that is the largest value taken by a function in a given interval. So by absolute maximum we mean all the local maximum need not be absolute maximum. അപ്പം ചില പീക്സ് നമുക്ക് ചെറിയ പീക്സ് ആയിരിക്കും, അതിനേക്കാളും മേളിൽ വരുന്ന ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമത്തിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. So by absolute extrema we mean that is the maximum possible value which is taken by your function in a given interval. അതുപോലെ തന്നെ absolute minimum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so all local minima need not be absolute minima. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ that is the maximum and minimum of the given function in the entire domain where the function is defined. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമ പറയുന്ന ഒരു ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡിലാണ്, ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മാക്സിമോ ലോക്കൽ മാക്സിമോ ലോക്കൽ മിനിമോ എന്ന് പറയാം. ഫോർ അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമ, സോ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ. So the definition is as follows. So consider an interval in the domain of a function f and a point x naught in that interval. So we say that f is an absolute maximum at x naught if f of x is less than or equal to f of x naught for all x in the interval. So x naught is called an absolute maximum if f of x naught is greater than or equal to f of x for all x in the intervals or for all x in the given domain of the function. And we say that f has an absolute minimum at x naught if, so f of x naught must be less than or equal to f of x for all x in that interval. അപ്പോൾ f of x naught ന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ for all the given x values. So that is how we define an absolute maximum and absolute minimum. മറ്റേതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. The only difference is here it is for all x in the interval. Okay. ഇനി നമ്മൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം എടുക്കുമ്പോൾ ആ മിനിമം പോയിന്റിന്റെയോ മാക്സിമം പോയിന്റിന്റെയോ ചുറ്റുമുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിയർ ദ കണ്ടീഷൻ മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഫോർ all x where your function is defined. ഇനി if a function if it has either absolute maximum or absolute minimum, that is collectively called as the absolute extrema. So f has an absolute extremum at x naught if it has either an absolute maximum or absolute minimum at that point. So saying in another way, so if f has an absolute maximum at a point, then f of x naught is the largest value taken by the function on the given interval. അതുപോലെ എഫിന് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ടിൽ അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ. ഇനി ഇൻ ജനറൽ യുവർ ഫംഗ്ഷൻ need not have an absolute maximum or absolute minimum. അതെപ്പോഴും absolute maximum absolute minimum exist ചെയ്യണമെന്നില്ല. So we will see a few examples where there is absolute maxima and there is no absolute minima and there is one of them. Okay.
So here, so if you look at the first graph, so in the first graph, this is a minimum point of the function. So function keeps on increasing. So here the function is defined throughout the real line. Function infinity like an approach in. So there is no maximum as such, and you have a minimum at this point. So here you have an absolute minimum but no absolute maximum on the interval minus infinity to infinity. Now here also function keeps on increasing, so it goes to infinity as x approaches to infinity, and it goes to minus infinity as x approaches to minus infinity. Function value infinity like minus infinity like throughout the interval minus infinity to infinity. There is no maximum value കാരണം function ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകണോണ്ട് maximum value ഇല്ല, അതുപോലെ function minus ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകണോണ്ട് ഒരു minimum value ഇല്ല. So therefore in this case there is no absolute extrema, so there is no absolute maximum and absolute minimum. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ here has x approaches to infinity, so the function value goes to 0, and as x approaches to minus infinity also function value goes to 0. So we can say that this is the peak value. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് എന്താന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റ് വരിക. ഇവിടുന്ന് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി two lower peaks, so that is the minimum value taken by your function. Otherwise this is the maximum value taken by the function. So here there is both absolute maximum and absolute minimum on the interval minus infinity to infinity. And again here you are given an open interval, so the points a and b are not included, so the function increases indefinitely. Here ഇവിടെ function increases indefinitely, decreases indefinitely, ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഒരു maximum value minimum value attain ചെയ്യുന്നില്ല. So this is a case where you have no absolute extrema. And in this case with respect to y axis നോക്കുമ്പോൾ this is the, so it's a closed interval AB, so these 2 points are included in your range. Okay, so domain എന്ന് പറയുന്ന AB ആണ്. So maximum value of the function is f of b and minimum value of the function is f of a. So there is both absolute maximum and absolute minimum on the interval a b. And now using these graphs we have seen, so we can conclude as a theorem. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ if you have a finite interval, so finite closed interval, and if you are provided your function is continuous in that interval, function will always have a maximum and a minimum. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. So that is called the extreme value theorem. So extreme value theorem states that, so if the function is continuous on a finite closed interval AB, so closed interval in the sense it must not be in infinite interval, none of the endpoints must be a and b infinite ആവാൻ പാടില്ല. So if you have a finite closed interval a and b, then f will have both absolute maximum and absolute minimum. So it will be either at the critical points, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ f dash of x equal to 0 എടുത്തിട്ട് critical points കണ്ടുപിടിക്കാം, ഒന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും absolute maximum അല്ലെങ്കിൽ absolute minimum, or that will occur at the endpoints. So if a function f is continuous on a finite closed interval AB, then f has both an absolute maximum and an absolute minimum on closed interval AB. So that is called the extreme value theorem. So if you have a continuous function in the closed interval AB, so that will attain both maximum and minimum values.
Now let us see one more simple theorem. Extreme value theorem proof okay. So the next theorem states that so if f has an absolute extremum on an open interval AB, then it must occur at a critical point of f. So the theorem says that f in a open interval AB absolute extremum undengil, so that absolute extrema must be a critical point. Now f is defined on the open interval AB, so function value f of a and f of b does not belong to your range. So that defined alla കാരണം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് interval a to b ആണ്. So function is defined on the interval a to b, and it is said that function has an absolute extrema in the interval ab. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് എയിലും ബിയിലും ആയിരിക്കില്ല മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പം എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അതിന്റെ മാക്സിമമോ മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ താഴെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എയിലും ബിയിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, ഇനി ഒരു മാക്സിമമോ മിനിമമോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻ എയിലും അല്ല ബിയിലും അല്ല, അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം മിനിമം വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്റർവൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്സിമം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഇവിടെയാണ് സപ്പോസ് മാക്സിമം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എക്സ് നോട്ട് ഇസ് നൈദർ എ ആൻഡ് നൈദർ ബി. അപ്പോൾ എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഇന്റർവൽ കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് നോട്ട്. അപ്പൊ എക്സ് നോട്ടിന്റെ നെയ്ബർഹുഡിലും ആ കണ്ടീഷൻ വാലിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് that is the condition of a local maximum. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അത് ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ obviously that has to be a critical point because local maxima will occur only at a critical point. Therefore it will be certainly a critical point. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കൽ മിനിമം വരുന്ന കേസിലും ലോക്കൽ മിനിമം അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എയിലും ബിയിലും ആയിരിക്കില്ല. സോ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാവണം. അതിനെയും സിമിലർലി കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർവൽ എടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ഇന്റർവെലില് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഡൊമെയിൻ. അപ്പൊ ആ നെയ്ബർഹുഡിലും ആ ഇൻഈക്വാളിറ്റി വാലിഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ ലോക്കൽ മിനിമം. സോ ലോക്കൽ മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ ക്രിട്ടിക്കൽ point. So that is the proof for the theorem. So if f has an absolute maximum on AB at x naught, then f of x naught is a relative maximum. So if f of x naught is the largest value of f on all AB, then f of x naught is certainly the largest value in the immediate vicinity. അപ്പം x naught നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡിലും അത് തന്നെയായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ. So therefore it is a relative maximum. So if it is a relative maximum, then x naught has to be a critical point. So this is by the previous theorem. നമ്മള് സ്ലോപ്പ് 0 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നു. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള തിയറം ആണിത്. ഓക്കെ, സോ x naught is a critical point. So therefore if they are not the end points, so in an open interval AB, if you have an absolute extrema, that must be a critical point. So the proof is similar for absolute minimum also.